Pessoal, bom dia a todos. Aqui ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é Roland, sou professor do Departamento de Esporte e hoje estou aqui representando a comissão de pesquisa. Antes de passar a palavra ao palestrante dessa manhã, gostaria de dar alguns recados gerais sobre o nosso encontro. Primeiro, um operacional, que é sobre a lista de presença. Vou passar para vocês, para que depois possa ser emitido o certificado online e enviado para a conta de vocês, tá bom? A outra informação ainda operacional é sobre as atividades de hoje. Então, a professora Margareth fará uma apresentação sobre a área de atuação dela. Antes disso, eu vou pedir para um dos anfitriões da professora Margareth, o professor Bedford, professor titular do Departamento de Pedagogia, que faça uma breve explanação sobre a expertise da professora Margareth, porque imagino que seja algo relativamente novo para a maioria das pessoas aqui presentes, tá bom? E aí, após isso, após a apresentação da professora Margareth, se tivermos tempo, a gente vai deixar aberto para algumas perguntas. Só peço para vocês, se possível, fazê-las em inglês, porque a professora é do Reino Unido. Ok, tem um tradutor aí, então. Tudo bem, pessoal? Então, vou pedir para o professor Edson de Manuel, a gente decide fazer a apresentação da professora Margareth. Por favor, Edson. Bom, boa tarde para todos vocês. A professora Margareth Whitehead, ela é professora de Educação Física e grande parte da carreira dela, ela dedicou à formação de professores de Educação Física. Ela também obteve um doutorado em Filosofia da Educação, investigando as implicações do existencialismo e fenomenologia para a prática da educação física. Entre outras coisas, ela que agora já é aposentada, mas ela é professora visitante da Universidade de Bedford, professora adjunta da University of Canberra e pesquisadora honorária da University of Wales, Trinity St. David. Ela também foi presidente da Associação de Educação Física do Reino Unido e Irlanda do Norte, de 1999 a 2001. Então, é com grande prazer que a gente recebe a professora aqui, para tratar de um conceito novo para nós, e eu aproveito para convidar vocês, não só para as atividades que vão acontecer, estão começando a acontecer já no SESC, 24 de maio, onde a professora vai hoje à noite fazer uma conferência e em seguida vai haver o lançamento do livro dela, traduzido para o português. Eu convido a todos hoje também para ir à noite lá no SESC 24 de maio, às 19h30, certo? E durante a semana, o professor Nigel, que está acompanhando a professora Margareth, vai desenvolver uma clínica traduzindo os conceitos para a prática durante a semana também. E na quinta-feira nós vamos ter um evento aqui, um seminário, com um workshop, o dia todo, sendo que à tarde nós vamos tentar discutir com grupos de pesquisa, mas isso é aberto também aos interessados, as possibilidades do conceito de letramento corporal para pesquisa. Ok? Então, boa conferência a todos. Welcome, Margaret. As if you know. Good morning, everybody. Can you hear me all right? Yes. I'm delighted to be here and to share aspects of physical literacy with you. And I shall be happy to take questions at the end of the lecture and also at any time during the time I'm here or by email after. So, very nice to be introduced to a new group of people. So what I'm talking about is physical literacy, the roots, the definition, and some implications and clarification. Shall I go on? Então, primeiro de tudo, agradecer o convite para estar aqui. Porque é sempre um prazer conhecer um grupo novo de pessoas, poder falar sobre esse assunto que ela estudou a vida inteira. Ela vai falar hoje sobre o assunto do livro, que é o Letramento Corporal, origens, definições e implicações. So, I'm going to talk about the roots of physical literacy, which is going to be mainly philosophy. And I'm going to talk about
the concept. Why did I choose the concept of physical and set it alongside literacy? And then lastly, because physical literacy is being used across the world, it's being misused in some places. And so I'm going to just make some comments about clarifying the nature of the concept. Ela falou que os objetivos de hoje são falar um pouco sobre as origens do conceito de letramento corporal, esclarecer esse conceito, e ela falou que em muitos lugares do mundo esse conceito ele é mal interpretado, de forma incorreta, e ela vai então fornecer alguns esclarecimentos sobre o conceito para evitar essa interpretação correta. So to start with then, the roots of physical literacy. For me, they go back a very long way. I have a deep-seated belief in the significance and value of physical activity for all. And when I say all, I mean all. People of all ages, people with vastly different physical endowment, people wherever they live worldwide. Então, ela falou que, em relação às raízes do letramento corporal, ela considera que isso vai desde muito tempo atrás, e ela acredita fielmente no significado e valor da atividade física para todas as pessoas. E quando ela diz todas as pessoas, não quer dizer todas as pessoas mesmo, pessoas de todas as idades, de todos os tipos de capacidade física e em qualquer lugar do mundo. This has driven me to reflect at length on why physical activity is often treated as an optional, recreational extra, and why physical education tends to have a low status in education. I was forever having to argue for the contribution that physical activity makes to life, and therefore its essential place in education. Very fortunately, back then, in the 1970s and 80s, I was guided to approach the issue from a philosophical perspective. Not surprising, perhaps, as I was searching for significance, justifications and values. Ele falou que isso daí sempre impulsionou ela a pensar, no caso, por que a atividade física é tratada como uma atividade extra, recreacional extra opcional, e que a educação física tende a ter um status mais baixo do que os outros tipos de educação. E ela sempre teve que argumentar que qual era a contribuição da atividade física na vida das pessoas e por que ela seria tão essencial, ter uma posição tão essencial dentro da educação como um todo. Ela falou que, muito felizmente, antigamente, nos anos 70 e 80, a abordagem dela foi guiada por uma perspectiva filosófica, que para ela não é uma surpresa, porque ela estava procurando os significados, as justificativas e os valores dessa educação, desse letramento corporal. It soon became very clear that at the heart of the issue was the unquestioned acceptance of dualism. That is, the belief that we are comprised of two very separate parts, the mind and the body. The mind being seen as far superior to the body, the only value of the body being to safeguard life so that the mind could go on to function. Now, this did not ring true for me, and I became ever more convinced that dualism was wrong. Ela falou então que rapidamente ela percebeu que o cerne da questão era uma aceitação inquestionável do dualismo, que é a crença de que o nosso corpo é composto por duas partes, a mente e o corpo, que são separadas. E, no caso, a mente sendo sempre muito superior ao corpo, e o único valor do corpo ser só salvaguardar a vida, né, proteger a vida, para que a mente pudesse continuar a funcionar. E ela realmente não acreditava nisso, e cada vez ela se convenceu mais de que esse conceito de dualismo estava errado. So I became an advocate of monism, or a belief that we are a whole, not two separate parts. A whole with every aspect or dimension of our human nature being equally valuable and intricately entwined in life as we know it. In fact, belief in monism is absolutely fundamental to the appreciation of physical literacy. Então, depois disso ela se tornou, ela começou a acreditar no monismo, okay? Que a crença de que nós somos uma coisa inteira e não duas partes separadas, e que todos os aspectos ou dimensões da nossa natureza humana são igualmente valiosos e intrinsecamente interligados com a nossa vida. E na realidade ela acredita que o humanismo é fundamental para você conseguir realmente apreciar o letramento corporal.
My study then took me on an exciting journey. I soon found that I was not alone in my monist view. There were highly respected philosophers who shared my belief. Let me give you a brief flavour of the work that I was reading, taken from the writing on monism and existentialism and phenomenology. Então, os estudos dela, a jornada que ela fez nos estudos dela, ela encontrou que ela não estava sozinha nessa crença dessa visão monista, né? Então, tinha filósofos muito respeitados que também acreditavam nesse mesmo conceito. Então, ela vai dar um pequeno, digamos assim, um resumo dos trabalhos que ela estava lendo, que falavam sobre o monismo, também sobre o existencialismo e questões fenomenológicas. So let's have a word about monism. Monism is in opposition to dualism, which, as I've just said, describes a person as comprised of two parts, a mind and a body. Dualism goes back to Plato, but is principally associated with Descartes, who famously said, "I think, therefore I am." In opposition to this, Sartre, number 1 on your handout of quotations, have you got that? Sartre said, "For human reality, to be is to act." And Burkitt, number 2 on your handout, says, "Prior to the Cartesian I think, there is an I can." Então, e essa visão vai até Platão, né? Mas é principalmente associada a Descartes, que falou a frase célebre que é "eu penso, logo existo". E em oposição ao Sartre, que aliás ela falou que tem umas referências na apostila de vocês, é a referência número 1, que ele disse que para a realidade humana, ser é agir, e Burkitt, que é a referência número 2, que diz que antes do eu penso cartesiano existe o eu posso. This view is now held by many philosophers, neuroscientists and cognitive psychologists. Modell writes that nowadays there are practically no neurobiologists who believe in Cartesian dualism, so that proponents of physical literacy are by no means alone in championing monism. Notwithstanding these views, Descartes' dualistic assertions have been locked into the thinking of many Western cultures. Lieder writes that the stranglehold of dualism has resulted in our being trapped inside a picture, a dualist picture that has limited our self-development and our self-relation. Currently, notions such as inactivism and essentially embodied existence have been developed by writers such as Varela and Mays. E essa visão do monismo agora é mantida por muitos filósofos, neurocientistas e psicologistas cognitivos. Modell diz que hoje em dia praticamente não há nenhum neurobiologista que acredita no dualismo cartesiano. Então, as pessoas que propõem o letramento corporal são, digamos assim, as pessoas que advogam pelo monismo. E, apesar dessas visões, esses conceitos dualistas do Descartes, eles estão, como se pode dizer assim, eles estão integrados na nossa sociedade, nossa cultura ocidental. E o Leder, que é a referência número 3, diz que essa força do dualismo resultou nos prendeu numa figura uma figura dualista que limita o nosso próprio desenvolvimento e a nossa própria relação. E atualmente as noções como e a existência essencial foram desenvolvidas por escritores como Varela e Maes. This moves us on to existentialism and phenomenology. Both schools of thought reject dualism and take pains to set out the central role of our embodiment in life as we know it. So, existentialism. Existentialists believe that we create ourselves as we live in and interact with the world. So for them, existence precedes essence.
existence precedes essence. We make ourselves as we interact with the world. Hang on to the word interaction, that is critical for physical understanding. Então, com isso nós movemos para o existencialismo e a fenomenologia, que são escolas de pensamento que rejeitam o dualismo e que dizem que o papel central do nosso corpo na vida, nosso corpo tem um papel central na nossa vida como a gente conhece. Então, os existencialistas acreditam que nós nos criamos conforme nós vivemos, conforme nos interagimos com o mundo. Ou seja, a existência precede a essência. In other words, our uniqueness or essence arises as a result of the experiences we have interacting with the world. Interaction with the world is the key to all human development. We are quintessentially beings in the world. As interaction is key to becoming fully human, it follows that any potential we have to effect this interaction is significant and important, and our embodiment is one such avenue of interaction. Interaction is the key, it's the relationship we have, and any human capability that enables us to have interaction actually enriches and enhances us as people. Então, em outras palavras, nossa exclusividade ou essência é um resultado das experiências que nós temos na nossa interação com o mundo. Que nós somos, essencialmente, seres do mundo. E como a interação é a chave para se tornar totalmente humano, ela segue todo o potencial que nós temos para efetuar essa interação de maneira significativa e importante. Ou seja, o nosso corpo é uma avenida para esse tipo de interação. Ela falou que todo tipo de interação que você tem faz você crescer como pessoa. The fundamental nature of interaction in relation to our embodied dimension is endorsed by Burkitt. This is number 4 on your sheet. Prior to thought and representation, there is a primordial coexistence between the body and its world, which grounds the possibility of developing conscious awareness and knowledge. That's very important. The body doesn't lag behind or serve the mind. The body is actually significantly instrumental for creating concepts, to understanding language, to developing who we are. So we're not lagging behind, we're actually in the front. Então, essa visão é endossada, por exemplo, por Burkitt, que é a referência número 4 da apostila de vocês, que antes do pensamento da representação tem uma coexistência primordial entre o corpo e o mundo. E ela estabelece a possibilidade de desenvolver uma consciência e o conhecimento em si. We now move on to phenomenology. And phenomenologists develop from a monist perspective and also the importance of interaction, like the existentialists. And they particularly focus on perception, because perception and response is very much part of interaction. Now the key word here is what we perceive is always perceived with a stand for of previous experiences. So we bring our nature, we bring what we have actually done before, and that colours how we see it now. So everybody coming into this room will see and understand and perceive where you are and what you're going to do slightly differently as a result of your previous experiences. So phenomenologists say we make our own world through perceiving, through being formed and changed by what we perceive, and therefore what we perceive next is unique to us. Ela falou que agora então usar um pouco de fenomenologia. Ela falou que os fenomenologistas eles desenvolvem esses conceitos que ela estava falando antes e eles focam principalmente na percepção, que é uma parte muito grande dessa interação que ela estava falando. Então, uma palavra-chave, uma visão-chave seria de que o mundo sempre é percebido a partir das nossas experiências anteriores. Então, cada um de vocês aqui, vocês veem o mundo
de acordo com as experiências que vocês tiveram antes. E vocês vão enxergar o mundo de uma forma diferente de acordo com as experiências que vocês vão, conforme vocês vão ter essas experiências de vida. If you look at the quote from a leader on your sheet, perception is a motor activity. Perception is a motor activity. Moreover, that which is perceived is always saturated by the implicit presence of motility. We perceive the world from a position of our nature as embodied. So, perception, which is such an important part of interaction, is grounded in our embodied nature. Okay? Ela falou que ela estava mencionando uma frase do Ledger, que é a oitava referência aí de vocês, que fala que a própria percepção é uma atividade motora. Além disso, tudo que é percebido sempre é saturado pela presença implícita da motilidade. E que isso é essencial nesse sentimento que nós temos de que o nosso corpo faz, nossa mente e nosso corpo são uma coisa só. There's a great deal more to be said about monism, existentialism, and phenomenology. But the overriding view is that not only is our embodied dimension one of the key ways we perceive the world and interact with the world and become who we are, our lived embodiment can be seen as one of the foundation stones of each person. Okay? Então, ela falou que tem, lógico, tem muito mais que se pode falar sobre o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia, mas que a visão geral é de que não só a nossa dimensão corporal é uma das principais formas como nós percebemos o mundo e como nós interagimos com o mundo, mas a nossa vida corporal pode ser vista como a fundação de quem nós somos. I hope you can see where I'm coming from. The fact that our embodied nature was not rated highly, but it was seen as a sort of a subsidiary part of our being. And in fact, monists, existentialists, phenomenologists are saying we are by nature embodied, and our embodied nature makes us who we are. So, here was I looking for justification for physical activity, and I found that in these philosophies. Então, eu falando que essas filosofias que diziam antes que o nosso corpo, acho que está desligado, perdão, que diziam que a nossa mente é muito superior ao nosso corpo, e o nosso corpo estava lá só para carregar a nossa mente, ela conseguiu ver que tinha muitas pessoas que pensavam que era uma coisa só, e que essas filosofias que foram a justificativa que ela encontrou para a importância da atividade física em si, como um todo. The quotations that I've just used and the reading lists are the tip of the iceberg. I did my doctorate in looking at the views of the embodiment from the position of these three philosophies. So we've just got a snapshot in that. Só, obviamente, ela falou que isso daí, então, logicamente, só aponta pontinha do iceberg, tem muito mais ainda que esses filósofos que ela mencionou desenvolveram sobre esse assunto. Ela só deu uma pincelada aí nessa questão. Here was the support I was looking for. Unquestioned philosophical commitment to the intrinsic value of our embodied nature, as central to interaction with the world and central to perception. This is backed up well by other academics, psychologists, cognitive psychologists, and neuroscientists, not just the philosophers. I don't think you don't need to translate that, I think. Now, how was I to use this understanding? I mean, I want to talk to you about it. How was I to use this understanding to argue for the value of physical activity in life as a whole and education? How was I to describe our embodied capability, what our embodiment offers us? And my solution in 1993 was to pick up and develop a concept that had been fleetingly used in the 19th and 20th centuries, but never developed, i.e. physical literacy. I'll let you speak now. Okay. Então, ela falou que então, esse entendimento, desculpa, perdão. Então, como que ela usaria esse conhecimento, esse entendimento para
tentar falar o valor da atividade física na educação e na vida como um todo. Então, como que ela conseguiria descobrir, como que ela conseguiria descrever essa nossa capacidade corporal? O que o nosso corpo nos oferece? Então, a solução que ela encontrou em 1993 foi pegar esse conceito, desenvolver esse conceito, que tinha sido utilizado, mas muito pouco, nos séculos XIX e XX, mas que nunca tinha sido desenvolvido, que é o conceito de letramento corporal. So, I came up with the definition, which you have on your handout, I trust. So you'll see it can be described as a disposition, a skill, ability, like a disposition of a similar to something like happiness, in which the individual has the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engaging in physical activities for life. Physical activity is part of life, and in the early years it has a particular part to play in adulthood and later adulthood. But it is a foundation, it is fundamental to who we are. So what I want is everybody to value and choose to take part in physical activity, to be fully human. Ela falou que ela criou uma definição que está aí na apostila de vocês, e ela falou também que o importante é que as pessoas tenham motivação, confiança, competência motora, conhecimento e compreensão para valorizar e assumir a responsabilidade pelo envolvimento em atividades físicas pela vida. So, if we look at the definition, you will see that it includes the aspiration, where we're going, the aspiration being to be involved in, engaged in physical activity for life. This is the aspiration, to value and take responsibility. Also included in the definition is what we believe are the means to create that valuing and taking responsibility. We believe that the individual needs to have the motivation, the confidence, the physical competence, and the knowledge and understanding. So you'll notice that physical literacy does not solely depend on physical skill. You can see in the means that I've explained, the monist basis of looking at the whole person and considering the whole person, the affective, the physical and the cognitive, if we are going to achieve the goal of choosing physical activity for life. Porque esse conceito do monismo está incluído nessa definição dela, porque não é só uma questão de habilidade física ou habilidade corporal, tem uma questão de motivação, confiança, competência motora, que ela falou que tudo isso junto é o que a pessoa precisa assumir e aspirar para ter atividade física durante a vida toda, se manter fisicamente ativo durante a vida toda. Are you with me? Are you with me where I'm coming from? Because that is the background. Are you with me? The background to it, the roots. The roots come from my deep concern and my study of philosophy. And I passionately believe about the importance of our body dimension, which I am now called the name of, so we can champion it, we can talk about it, we can work from it. So let's just talk about physical literacy. Então, lógico, se vocês estão na mesma parte, vocês estão entendendo o que ela está querendo dizer, que ela usou esses conhecimentos filosóficos que ela obteve para conseguir suportar essa ideia de, apoiar essa ideia de letramento corporal. So, as I said, I picked up a concept which had been used briefly before, but never really founded in any sound philosophical thinking, and I call it physical literacy. Now, physical literacy has not had an easy ride. A lot of criticism back in the beginning of this century. Wasn't the inclusion physical, too dualistic? You know, am I going back on my monist? Well, what's in a word? But no, because this recognizes that we have a physical dimension, that human life is indisputably an embodied life. I'm sorry I've got to call it physical, because it is a dimension like the affective, like the cognitive.
When I talk about affective and cognitive and physical, I'm not separating out. I'm talking about different elements, different aspects of a person. So they said it's too dualistic. I said no, because it's the truth. Ela estava falando então que a própria inclusão do termo, que em inglês é físico, aqui em português está letramento corporal, mas a própria inclusão do termo físico não seria muito dualista, porque estaria separando o físico da mente. Ela falou que não, porque isso reconhece que nós temos uma dimensão física e que a vida humana é indiscutivelmente uma vida corpórea, corporal. E ela falou que não torna muito dualista porque é uma verdade. So we've sort of gone over the physical bit, but what about the literacy bit? If we're going to call it physical something, well, you'll see in the book on page 6, what it is in your translation, when you get it, and you'll see that I talked about calling it physical competence, physical ability, physical skill, but this was far too focused on the physical. I've also considered movement literacy, or embodied literacy, or motile literacy. And we believe that movement literacy is far too wide. It covers a whole range of moving planets and moving trains, etc. And I think that embodied literacy, or motile literacy, which I might feel comfortable with, are really very difficult words which have enormous debate about what they in fact mean. So I decided it was going to be physical literacy. Okay? Ela está falando como que ela chegou no termo physical literacy em inglês, que é o letramento corporal em português, e que ela falou, bom, que já estabelecemos a parte física, né? Ela pensou que poderia ser, ela estava pensando como ela poderia chamar esse termo, então ela pensou em physical competence em inglês, que seria competência física, ou habilidade física, ou e ela falou que isso seria muito focado no físico. E aí ela também considerou letramento dos movimentos, seria uma coisa assim. E ela falou que isso letramento corpóreo, e ele falou que ela não quis utilizar essas palavras, que são palavras muito difíceis, que iam acabar tendo debate sobre as palavras e não sobre o conceito em si, então ela resolveu deixar como physical literacy em inglês, letramento corporal em português. I think, Nigel would agree, I think that people have now accepted physical literacy. There are still some people who would prefer it to be movement literacy or something else, but I think that it has been the right decision to stick with it. So we've had a bit of a problem with physical, and we've sure had a problem with literacy. So you can throw things at me for physical, but you can certainly throw lots of things at me for literacy. Porque na definição desse termo agora muitas pessoas já aceitaram por esse termo, de que ele é physical literacy ou letramento corporal, e ela falou que muitas pessoas também preferiam ter uma definição que focasse no físico, falasse de movimentos ou do corpo, uma coisa assim, mas que já aceitaram e que também teriam a questão da palavra literacy, letramento, que seria uma palavra muito, como está escrito aqui, de livro, uma coisa muito literária, assim. E aí ela falou que se tinha muita coisa para as pessoas falarem sobre a parte do físico, também tinha muita coisa para falarem para ela sobre a palavra literacy, sobre o tal do letramento. Now literacy, for me, picks up the notion of interaction. We'll have a look at something in a minute about what I mean by interaction and how it links with literacy. But I've stuck to my guns. I mean, the argument was it was too bookish. But this is an unfortunate use in the English language, is that literacy is supposed to be all about reading and writing. And therefore we have problems with that. How could you have physical reading and writing, etc.? And I've stuck to my guns. It's tricky, it's difficult to translate. I was telling the people before that I wrote a chapter in a book for Norway, and they couldn't find a definition that kept true to the concept. In Norwegian, they had to call it by the English title. So unfortunately, there are problems of literacy because of, in the Western world, it has been used specifically for reading and writing. Just praising. Ela está falando sobre a palavra literacy em inglês, ela está sempre associada com
leitura e escrita e esse tipo de letramento. Então, por isso que é uma palavra complicada até de traduzir, que o Edson falou que foi por isso que definiram o letramento corporal em português, que teve alguns países, como na Noruega, se não me engano, que eles mantiveram o termo em inglês porque eles não tinham como traduzir essa palavra e que, infelizmente, ela está muito associada a literacy, letramento, está associado à leitura e à escrita. Foi difícil de dissociar isso daí. What has been interesting is that since I coined or picked up the phrase at the beginning of this century, the concept, the notion of literacy has absolutely blossomed. Historical literacy, computer literacy, civic literacy, almost everything. Tremendous number of disciplines and aspects are now calling themselves literacy. Whether I have anything to do with that, I don't know. But we're not unusual in putting literacy alongside a particular human capability. Desde então, quando ela cunhou esse termo de physical literacy, a palavra literacy ou letramento português foi associada a outras áreas e disciplinas, como por exemplo letramento de informática ou letramento digital, digamos assim, e que ela fala, não sei se eu sou responsável por isso, mas com certeza essa palavra ganhou uma definição mais ampla. Clearly, the whole concept of literacy has become a worldwide issue because of the way it's used broadly. And what I'm going to talk about now is the way that UNESCO is playing a part in trying to promote and describe literacy, because I think that might be helpful for my justifying calling it physical literacy. We might see what UNESCO has to say about it. Claramente agora esse termo e esse assunto ganhou um interesse mundial e isso foi evidenciado pela UNESCO, gastou bastante tempo para discutir e escrever sobre esse assunto. Então ela falou que se ela fala que ela vai ver a definição da UNESCO sobre o letramento corporal. I do talk about UNESCO, and I have got the, not on your handout unfortunately, but I have got the references if you would like the references. So, I'm going to first of all talk about UNESCO paper entitled Understandings of Literacy, and it's in a document called Education for All Global Monitoring, 2006. So that's what I'm going to talk about first of all. Now, UNESCO identify what they describe as 4 discrete understandings of literacy. They've got 4 discrete understandings. We're going to slip through those, hopefully fairly quickly, understand the literacy. Okay? All right. Do you want to say anything? Let's go straight on. Ela falou que tem documento da UNESCO que chama Understandings of Literacy, Entendimentos do Letramento, não sei se tem uma tradução em português, que acho que deve ter a referência aí, não tem, infelizmente acho que não tem a definição na apostila de vocês, mas tem a referência, e ela vai falar as 4, eles têm 4 entendimentos diferentes do que é o letramento. UNESCO accept that literacy is not confined to nowadays, it's not confined to reading and writing. And they make these 4 suggestions. Understanding of physical literacy could be a discrete set of skills. So if you're literate in a particular area, you have a discrete set of skills. Alright? Or they have a discrete set of skills which are particularly applied to the situation. So, in a sense, these discrete skills are created from goodness knows a wet idea, and you have to learn these skills, or they may be specifically applied. You need these skills to live in this culture. Okay? Ela falou que dos entendimentos da UNESCO, então, que é um conjunto discreto de habilidades, ou também talvez habilidades aplicadas. Ela falou que habilidades aplicadas pode ser um conjunto de habilidades que você precisa ter para fazer uma determinada atividade ou até para viver uma determinada cultura, por exemplo. When they talk about these skills, this is something that the individual has to master, either to function or particularly in relation to the society.
So not talking about having these particular skills in order to reinforce or develop a particular human aspect. They're skills for another purpose. They're not skills of making ourselves, in actual fact, a more fully complete human being. Acho que acaba na bateria, assim, porque acendeu uma luz vermelha, não sei se tem ainda. You want to say something? This doesn't seem to ring true of physical literacy, because this literacy, what I'm talking about, is really enabling the individual to develop themselves. So they didn't seem to help me. It's not a discrete set of skills, it's not just skills in order to function in society. So the third one is that they're a learning process. So the third understanding is a learning process. Here the individual seems to come to the scene. Literacy is seen as the ability to make sense of experiences as an active and broad-based learning process, closely related to the learner-centered educational. Those advocating this understanding cite experiential learning, in which learners need to engage in meaningful personal experiences that enable them to make sense of the world around as they interact. The relationship between literacies and learning cannot be denied. Any behaviour change, any activity focused on a goal will depend on learning. Making progress on a physical literacy journey does of course involve learning. But the learning is not the literacy, but the way to foster literacy. We don't fit into skills, we don't fit into applied skills, and we're not just concerned with learning. Ela falou que essas duas primeiras definições de um conjunto discreto de habilidades ou habilidades aplicadas não estavam conseguindo descrever exatamente o que ela pensava que era esse letramento. Então ela falou que tem uma terceira definição, que é o processo de aprendizagem, e que esse entendimento de letramento como processo de aprendizagem é que o indivíduo é onde entra o indivíduo em cena, porque o letramento é visto como uma habilidade de utilizar as experiências como um processo de aprendizagem ativo e treinando, e que está relacionado com os processos educacionais da pessoa que está aprendendo, que está se desenvolvendo nesse processo. And the final understanding is literacy as a text, refers to the textual nature of the discourse of a literacy. This seems to be a development of the second understanding, which was concerned with social practices. While there is a discourse framework to physical literacy, both in relation to philosophy and to practical values, this understanding would seem to refer to those who are studying physical literacy rather than those people who we are promoting. And I wondered if UNESCO's understandings would help us justify physical literacy and justify literacy. It does include a set of skills. We do need to make sure that the skills are relevant to the culture. There is a learning process, and there is some sort of initiation. So we're not completely out of the limb, but didn't sit very happily with any of those. Ela falou então que, na verdade, que ela tinha essas 4 definições e ela não estava feliz com uma delas somente, mas que, na verdade, parece que a definição dela englobava um pouco de cada uma dessas coisas. Então, quer dizer, tem um conjunto discreto de habilidades, tem habilidades aplicadas, tem um processo de aprendizagem e tem algum tipo de iniciação também. So my hope that would help me out was not particularly fulfilled. So I then did quite a bit of searching on the World Wide Web, and I found about 28 to 30 different literacies. I did some work on reading about them and seeing how they described their literacy, to see if that was in any way helpful. We are absolutely unique in relation to our philosophical base and strong allegiance to monism. There was almost no reference elsewhere to our creating ourselves as we interact with the world, and there was little indication that anything other than didactic teaching was involved.
A limited mention was made of creative or imaginative engagement with our environment. So some of the things that I hold dear did not come out in other literacies. Ela falou que essas classificações revelaram alguma coisa para ela, mas não foram extremamente úteis. Ela pesquisou na internet a definição, de outras definições de letramento, para ver como elas se comparavam com essas descrições. E ela encontrou várias definições e ela viu como que a gente pode comparar. E ela falou que nós somos únicos em nossa relação com a nossa base filosófica e nosso forte alinhamento ao monismo. E que praticamente não havia nenhuma referência em nenhum outro lugar sobre essa criação de nós mesmos conforme nós interagimos com o mundo, conforme o existencialismo. E pouca indicação de qualquer outra coisa, de que havia qualquer outra coisa didática envolvida nesse assunto. So, where was I to go now? So I went back to what I was looking for in relation to effective interaction. This is what I hold dear and links up with the philosophy. So let's just read those through. Realizing, challenging the self in relation to the environment, engaging with an environment, responding appropriately, drawing on previous experiences to develop a capability, being in tune with or at one with, having access to, appreciating, recognizing, comprehending, understanding, assimilating, accommodating. What do I mean by interaction in the way that I want illiteracy to mean by interaction? It's a two-way process of give and take and interaction, perception and action. We develop the self in relation to the world. Do you need a translation or have you got the general message? You've got the general message. Vocês precisam da tradução. Falando sobre interação efetiva. E ela deu vários exemplos de como a gente faz essa interação efetiva e como é um processo de duas vias. So read this. United Nations defines literacy as the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute. Some of the things that I associate with interaction, using the printed and written materials, associating with various contexts. Literacy involves a continuum of learning, enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and participate fully in their community and wider society. We could have a lovely seminar on that. How would we write literacy in relation to text? So this is what they said, and that's the reference which I can give you. And it does contain a number of understanding, interpreting, creating. But now then, I've rewritten the UNESCO statement for my benefit. Just read this one first before you do. I do. Precisa ler essa definição da UNESCO? Não sei se vocês precisam, ela deu a referência aí, mas só basicamente ela falou que diz muito sobre essa entender, interagir, tem todos esses conceitos que ela estava falando, estão incluídos aí, mas ela falou que ela reescreveu essa definição da UNESCO para o próprio benefício do que ela queria dizer. So what do you think about this? Using UNESCO, and I'm now looking at physical literacy. Physical literacy identifies a human capability, sen, that affords us the ability to identify, understand, interpret, create, respond effectively, and communicate using the embodied human dimension within a wide range of situations and contexts. I've used exactly the same words, and I believe that we do make a contribution to relating to different contexts and situations. Physical literacy involves a continuum of meaningful experiences, enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society. Do you want to say anything about that? Ela reescreveu aquela definição da UNESCO, dizendo que o letramento corporal identifica uma capacidade humana que nos permite identificar, entender, interpretar, criar, responder efetivamente e comunicar, usando a nossa dimensão corporal humana dentro de uma grande gama de situações e contextos, que envolve uma progressão contínua de experiências significativas que permitem que os indivíduos atinjam os seus objetivos, desenvolvam seu conhecimento e seu potencial e participem totalmente da comunidade e da sociedade como um todo. I think UNESCO has helped me, and I think I could substitute physical literacy for musical literacy,
gives us access to a whole range of situations, a way of developing ourselves, emotional literacy, a whole range of literacies, the benefit of the different literacies, which enrich us and enrich our ability to interact with the world. So I'm pretty happy with literacy, because I do think that when you look at it in this way, it is pointing to interaction, which is where literacy came from. Ela falou que, lógico, ela ficou muito feliz com ela estava muito feliz com a definição da Unesco, mas que ela fez essa definição dela de letramento e que ela indica para essa interação que ela estava falando. Essa definição dela tem mais a ver com essa interação que ela estava falando na explicação dela. You don't need to translate this, but I rest my case there. We don't fit into an understanding. We're not very similar to other people and other literacies. But I think using the UNESCO definition, I think that it sits happily and it could be used for other areas too. So I rest my case. What I want to do now is I want to just pick up a few points of clarification, where there has been some confusion. So we've done the roots of the philosophy, we've had a look at the definition, we've had a look at the legitimacy of using the physical, we've had a look at the legitimacy of using literacy, and in the short space of time we have here, that's as far as I can go, there's not more we can say about it, and really exciting seminars we can have. So I'm just going to move on to the last bit, where I've identified a few areas where there has been worldwide misunderstanding. And that will be the last bit of the lecture. Ela falou que já falou um pouco sobre as raízes, as origens, sobre a definição e sobre o conceito. Ela falou que, lógico, que ela não pode aqui, no curto espaço de tempo que nós temos, falar muito ou expandir muito sobre isso. E aqui ela queria agora entrar, então, em alguns esclarecimentos de algumas interpretações incorretas que são feitas sobre o letramento corporal, e que para evitar essas interpretações incorretas, ela vai dar esses esclarecimentos. The first thing is that physical literacy is a unique journey. It is throughout the lifespan. So this is a journey. It's not a state that you achieve, it's a disposition. We want to develop a secure disposition for valuing and taking responsibility. That's what we're working on, fostering physical literacy to have a secure disposition. That we'll be able to maintain our valuing and our choosing physical activity. And it isn't just confined to physical education. Some people think it's confined to physical education, and particularly in Canada it seems to be very much confined to the under 12s, the 12 and under. It's not that, it's not just the school, it's not just the young people, it's not just the aspiring athletes, it's absolutely everybody all through life. And we can all make progress on our physical literacy journey as appropriate to individual endowment. So that's the first thing, it is a unique journey. And if we have a look at some issues in charting the progress. Now, if you want to chart somebody's progress in developing more secure physical literacy, this is fine. But remember, if you want to chart progress, we're looking at the affective, motivation, confidence, we're looking at the physical, we're looking at the knowledge and understanding. So we're looking at it from all angles. It does sound a bit dualistic, because each of those dimensions has a different way of charting the progress. But just to measure physical competence is not physical literacy. So if you're going to chart the progress, you need to take it from all angles. Okay. Sobre o primeiro aspecto que está escrito aí, do Letramento Corporal como uma jornada única, ela falou que não pode ser considerado como um estado, como uma coisa que agora é uma coisa para a vida inteira. Ela falou que tem países como, por exemplo, o Canadá, que a definição é muito fechada, é só para crianças menores de 12 anos. E ela falou que não é, na verdade isso é uma coisa para todas as pessoas de todas as idades durante a vida inteira, não só para pessoas que são aspirantes a atletas, por exemplo. E quanto ao monitoramento do progresso, deixa eu ver aqui.
Now you'll notice. Só que os julgamentos não podem ser focados exclusivamente na medição desse progresso, porque isso não constitui o letramento corporal como ela definiu, que é uma coisa para mim inteira. É importante que seja amplo, não seja só o físico, mas sim, o afetivo, intelectual. Não é só a parte física, global. Now you'll notice in the definition that the very first word in the definition is motivation. I think that is the key. I believe, rightly or wrongly, it's a lack of motivation and confidence that stops people from continuing throughout life. So if I'm going to chart a journey, whatever system I use, it must be motivating. I don't want anyone to fail. I'm charting every individual's progress. So I'm not going to compare you with somebody else because your journey is different from somebody else's. I'm going to compare where you are today with where you were last week, which is called ipsative assessment. So we're charting the physical literacy journey. This is a unique journey. Everyone needs to be seen as on a different pathway, and you don't fail. And you don't give it a number and add it up and say, well, if you get 7 out of 10 when you're 15, then you are physically literate or not. Of course, that's rubbish because you don't be physically literate. You have a secure disposition. So I'm very concerned about number crunching and norms. We should all reach this level now. Everybody's differently endowed. How can you give people a similar comparable score when they're all on a different journey, as it were? So it is ipsative. It's always in relation to where you have come from. So there's a lot of assessment going on now, and IPLA have done some work on it, and I can talk to you about that if you want to. But the misunderstanding is it's either just physical, or you've got a norm and you see if people reach it or not. No, that's the best way to switch people off. To say, well, actually, you 4 failed, no, that you're getting better, but you're not really up to the standard yet. A lot of people in the physical world, they see these amazing athletes on television or whatever, and they think, oh no, I should never reach that. That's far too complicated. I can't reach that. Or in school, they never get into the team. No, sport is not for me. Physical activity is not for me. Absolute rubbish. Everybody can make progress. And so charting progress is holistic and individual. Falando sobre o monitoramento do progresso, que ela não acredita em comparar, ela acredita só em comparar você com você mesmo, onde você estava e onde você está agora. Porque cada um tem um caminho único, cada um tem uma capacidade física diferente. Então, para você não desmotivar as pessoas a se manterem fisicamente ativas, a pior coisa que você pode fazer é comparar sempre com um nível. Você não atingiu tal nível, então você falhou. Isso realmente desmotiva as pessoas. O que é importante é comparar a própria pessoa com ela mesma, onde ela está agora, onde ela estava, porque cada caminho de cada um é único. Então, esse seria uma forma de manter as pessoas motivadas e que, às vezes, as pessoas veem os atletas na televisão, alguma coisa assim, e falam, atividade física não é para mim, eu jamais vou conseguir chegar nesse nível. E que não é esse tipo de comparação que tem que ser feito. One of the significant misunderstandings, which started in various places across the world, is that fundamental movement skills is the same as physical literacy. If you are coaching or teaching or encouraging adults or whatever in fundamental motor skills, you're doing physical literacy. Well, you're not doing physical literacy, you are training your embodied domination in a particular set of skills. So it misses out the whole holistic. And in Europe and English-speaking world, the fundamental movement skills are principally those that feed in to competitive team games. There's one thing about physical literacy, it is broad. Any form of physical activity, whether you're abseiling or sailing or skiing, all of these physical activities. So when they list the 8 fundamental movement skills and say, if you could do these 8, that's fine. And they tend to be, nothing wrong with competitive sport, just throwing, catching, kicking, etc.
And it's a very, very narrow concept. And very often the way, I'm generalizing, that fundamental movement skills are taught are very didactic. We're all going to stand sideways on, and we're all going to do this, you know, etc. And they're practiced out of context of the physical activity. Completely meaningless. What we're talking about is the application of some basic techniques in in a situation, in an environment demanding that you relate to it. So don't be sidetracked in thinking that FMS equals physical literacy, because it doesn't. And we're fighting that battle all the time. Está falando de uma interpretação incorreta que diz que o letramento corporal é a mesma coisa que as habilidades motoras fundamentais. E ela estava falando que essas habilidades motoras fundamentais normalmente são associadas aos nossos esportes competitivos, então chutar, arremessar, pegar, e que isso o letramento corporal é muito mais amplo do que isso. É qualquer atividade, movimento que você tem que fazer para interagir com uma situação ou com o meio ambiente. I'm going to just praise you the next one, so we just put them up. Going to go together, or going to do this all together. Some people think that they're going to, that they get confused between physical literacy and physical education. Physical education is a subject of the curriculum, or let's leave it at that. Whereas physical literacy is a goal towards which we are working. And it says here, you don't teach physical literacy. You provide meaningful, productive, motivating experiences, which hopefully will make the disposition more secure. Want to talk about that? Falou então que uma das coisas que as pessoas confundem é que educação física é letramento corporal. Ela falou que educação física é só uma matéria do currículo educacional de uma pessoa. E o letramento corporal é um objetivo que você quer que essa pessoa atinja. Também falou que que o letramento corporal não é ensinado, que você ensina no esporte, alguma coisa assim. Você dá a motivação e a disposição para essa pessoa, para ela continuar na sua jornada. I don't know if you've heard of pedagogical models such as games for understanding and sport education. They are recommendations for how you might teach. They are choices that you can make. In this module I'm going to work on games for understanding. In this module I'm going to do health and fitness. That's fine, absolutely fine. But physical literacy is not a pedagogical model. Sorry, it's not an option in my book. It's whatever you're teaching, you should ensure that you promote motivation, confidence, etc., etc. So, pedagogical models are fine, but physical literacy isn't one, because it isn't an option. And finally, just to say, in relation to the last clarification, this is not the job of the physical education teacher. Motivating individuals in relation to physical literacy starts with the mother, the father, the peers, the sisters, the friends, the leisure manager, the coach, people working with those with special needs, all these significant others, not just something that belongs to PE. They are significant others in a situation. Of course they're very important, because in schooling, physical education with physical education teachers is the only time in their lives when the majority of participants will have guidance from a qualified individual. They are important, and if I was talking to PE students, I'd say, you are important, but you're not the only ones. Ela está falando que uma coisa é a educação física, outra coisa é o letramento corporal, é que, por exemplo, as pessoas, elas não são só os professores de educação física, por exemplo, da escola, por exemplo, da escola, que vão educar essa pessoa. Isso vai vir também de como os pais se relacionam com isso, sei lá, tudo que as pessoas têm
contato é que vão definir como essa pessoa vai se relacionar com o letramento corporal. Ela falou que a educação física na escola é um momento em que as pessoas estão tendo, posso dizer, tem uma pessoa especializada para fornecer orientações para ela, mas que essa pessoa não é a única que vai definir o letramento corporal de alguém. So to conclude, I believe we have huge potential to make a difference to individuals, to families and to society. By we, I mean those of us who advocate physical literacy. There is no quick fix, but picture a society where most people are involved in some sort of physical activity and all the benefits this brings, the widening of life choices, the enhancement of the quality of life. For me, the goal of every practitioner is to foster the development of motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding, so that all participants will continue with physical activity for life. Então, para concluir, eu estou dizendo que eu acredito que temos um grande potencial para fazer a diferença na vida dos indivíduos, das famílias e da sociedade. E não tem nenhuma solução rápida, mas que, se você imaginar uma sociedade onde a maior parte das pessoas estão envolvidas em algum tipo de atividade física, você vai ver os benefícios que isso traz. Como isso amplia as opções de vida dessas pessoas e como melhora a qualidade de vida. E ela falou que, para mim, o objetivo de todo mundo, de todo praticante, é realmente promover o desenvolvimento de motivação, confiança, competência física, conhecimento e entendimento, para que todos os participantes continuem a fazer até atividade física por toda a sua vida. So I want us to ensure that all our participants have positive and stimulating experiences that provide a sound foundation for a rewarding and satisfying lifelong physical literacy journey. In respect to physical activity, my message is not revolutionary. My commitment is choosing physical activity for life. So where is the change needed? It's a subtle change, but a very important change. Let's take the second one first. Each participant is respected as a unique, holistic human being. We haven't got a blueprint of machines in front of us. We have got unique individuals who have feelings, who have understanding, who have skills. So we need to look at individuals as unique and as holistic. And secondly, the first one here, we're moving to a situation where we want them to develop long-term commitment. Will this experience help them in the long term to choose? Are we providing the building bricks for a lifelong participation? Not can they win this game or win that. But this is where we're going. We're long term, and it's for absolutely everybody. Everybody can have a long term participation if we help them in that way. And we help them in that way by realizing that they are holistic, unique human beings. Então, ela falou que, em relação à atividade física, a mensagem dela não é revolucionária, mas o comprometimento dela é com as pessoas realmente escolherem se manter fisicamente ativas por toda a vida. Ela acredita que precisa modificar a abordagem da forma para que a gente trabalhe com, digamos, objetivos de longo prazo, para que todos se sintam e tratar todas as pessoas como indivíduos holísticos únicos. Ela falou que o objetivo não pode ser só fazer esse ponto, ou ganhar essa partida, ganhar esse jogo, e sim a pessoa ter a longo prazo como essa atividade física pode beneficiar ela durante a vida inteira. Thank you. Bom, ela está aberta a questões. Aí vocês levantam, dizem de onde são, e aí o Breno... Pode fazer se quiser, se soubesse, até em português eu traduzo. Fica à vontade, se quiser fazer em inglês. Perto desse microfone aí que ele está desligando, porque ele está acabado de levar. Quem quiser faz em inglês, quem quiser faz em português, ou em brasileiro. Well, if you all understand, if you're all persuaded, that's fine.
But I'm very happy to take questions or to elaborate here or elsewhere. And I hope that you will have the book when it's being launched tonight on physical literacy. And it starts off with really the roots, rather than done in today, with philosophy. The middle section is written by specialists in a number of areas: early years, older people, people working with obesity, with special needs. And those central chapters in the book are all about advocating or sharing the value of physical literacy within their particular population. So that's the middle section. And the end section, because the publisher said, who is going to buy this book? I said, well, the chances are that physical education people are going to buy it. It does look at the implications. If you are going to promote it and you are working in school, these are some of the applications. But when I'm writing the second book now, and my passion is to take it out of school, it is a lifelong thing. So I'm sorry it's a bit screwy at the end, but that was what was required. And of course, when you're giving guidance to teachers, you can read that as coaches, you can read that as parents, in actual fact you can read it. So I hope you'll be inspired to read the book when it comes out. And you can always contact me again. A gente vai fazer perguntas. Ela explicou um pouquinho como que é o formato do livro, né, que o livro começa com essas definições de raízes, das definições filosóficas que ela fez. A parte do meio, ela falou que os capítulos centrais foram escritos por especialistas em cada área. Então, por exemplo, educação de crianças ou pessoas com obesidade, pessoas com necessidades especiais, para ver como você pode motivar essas pessoas a se manterem ativas. E a conclusão final, ela falou que ela é um pouco focada para os professores de educação física mesmo, porque foi o que a editora pediu, quem vai comprar esse livro? Bom, no fim das contas vão ser pessoas ligadas à educação física. Então, vamos fazer uma conclusão de como que elas podem utilizar esses conceitos para, sei lá, ensinar as pessoas, os alunos. Margaret, in Brazil, we have a lot of pedagogical models. You have a lot of Pedagogical models. That's fine. Do I gather that you said that independent of the model, you can work for physical literacy? Because, why I'm asking this? Because usually the pedagogical models have philosophical Yes. It has to have a theoretical foundation, yes. And maybe sometimes they will not agree with your philosophical. Not everybody can agree with me. But the point is that whatever experience you have, it should motivate you to continue with physical activity. This is a my patch. If you want to encourage people to be administrators in sport education, okay, but that's not my interest. If you want to encourage people to be particularly concerned with cardiovascular fitness and that sort of thing, that's okay. I don't want them to leave a session thinking, oh, I never want to get back again, or feeling that they have been diminished, feeling that they have been criticised, feeling they haven't succeeded. Now, surely whatever pedagogical model, you would want them to leave the lesson motivated to come back for more, and more confident about what they've learned, it's competition or whatever it is. You would want them to have developed a certain amount of physical competence, I presume, and understand what they were all about, valuing what they were doing. But it doesn't seem to me, and I might be wrong, that whatever model you're using should, but shouldn't actually, humiliate them, embarrass them, demotivate them, learn that they can't do it. It's a sort of a human relationship thing, whatever you're doing. And I think that any pedagogical model can actually needs to have this, are they having meaningful experiences? Is this going to encourage them to continue participation? And if that's not what a pedagogical model is about, well, that's somebody else's job. What I want to say is I'm almost certain that in 95% of situations you can so teach and engage. There's something about the ambience of a session which is
encouraging, is welcoming, is reaffirming yourself, you know, of the ambiance, valuing you and respecting you, whatever you're doing. That's what I want. I've never modeled to do it. So it's just, for me, I cannot see how any pedagogical model cannot but promote a secure disposition. Am I right or wrong? I don't know whether are you going to translate that for them or? Ela falou que o Edson perguntou que no Brasil tem muitos modelos pedagógicos. E ele falou, será que um desses modelos pedagógicos não pode restringir muito o seu conceito de letramento corporal? Porque ela estava falando que o importante, independente do modelo pedagógico, é que o ambiente, a situação tem que ser uma situação que motive a pessoa a voltar da próxima vez. Então não pode ser aquela coisa, humilhar a pessoa, ela se sentir envergonhada porque ela não conseguiu fazer alguma coisa. Tem que ser sempre uma coisa que motive a pessoa a voltar e se manter ativa fisicamente, não só naquele momento, mas por toda a vida. Resumidamente, é isso. Just to add to that, See the microphone. Okay. Okay. Just to add to that, I'm doing some sessions tomorrow and on Friday at the conference, and one of the things is a workshop. So one of the things we'll be looking at is how the pedagogical models can actually help enhance the development of physical literacy. So obviously you're more than welcome to that. I've actually got a question to you. I've been looking at your translation of physical, and you have 3 words you seem to use. You have motora, corporal, and physica, and yet we just use physica from what I can see. And I know we've talked about the literacy translation, but I'm interested in the 3 different uses, terms used for physical. Primeiro que ele vai fazer, acho que uns workshops na quinta, na sexta-feira, que vocês podem participar. Um deles fala sobre os modelos pedagógicos, como que eles podem ser utilizados para promover o letramento corporal. E outra coisa que ele falou que ele achou interessante é que eles usam a palavra só physical. E a gente traduz aqui, dependendo da situação, como motora, física, the other one that you said? Corporal, que é o tal do letramento corporal. E ele achou interessante esse fato de a gente usar 3 definições diferentes. No, I need 1 hour to Okay, that's all right. Yeah. That's not a problem. It's something I can we can describe. Okay. Margareth, é melhor fazer em português que traduzir? Faz em inglês, inglês para o ela. pessoal entendeu, traduz lá. Congratulations, you are very clearly expressing the concept of physical literacy. Although you are very clear expressing the argument that underpinning physical literacy. But what is the problem with so much misconception about the application of the concept? Because I think the definition is very clear: motivation, competence, physical competence, understanding. It's very clear, and the argument is clear as well. But we have so much misconception and to looking only one of the elements, not all the. You want to? Ele perguntou. Physical literacy. Ele falou que, para ele, a definição e os conceitos que ela apresentou são extremamente claros. Então, ele falou, por que será que tem tantas interpretações incorretas se é tão claro e se é tão bem definido assim? The problem is physical literacy is a concept for which there is quite a bit of interest, and people are casually saying, oh, well, I do physical literacy.
They make no changes in what they do. There are a lot of didactic teaching where everybody does the same thing, where there's comparison, there's no difference. They're not particularly sensitive to the individual. They just drill fundamental movement skills, and they call it physical literacy. They don't read, they don't understand that what they should be doing, is to be ensuring that they have meaningful experiences which motivate people. And I have a phrase which may not be a useful one. When a practitioner is working with participants, okay, you should be teaching the participants, not teaching the lesson, because the participants are the people who guide you into what you should be doing. So you don't just do the lesson plan or the coaching plan or something. You know where you want to go, you know how you can get there, and then you observe or you read the class and you follow them, you pick up those who are having more problems or who need to be more challenged. You need a much more differentiated approach. And to be very sensitive to the effect that the experience that the people are having is not embarrassing, is not diminishing, but it is motivating. Everybody goes out saying, oh, I can do that, I want to come back for more tomorrow. And unfortunately, I believe that while we're not being very successful in lifelong participation, is this what's called in the vernacular learned helplessness. They learn that they're not very good. And if they're humiliated and embarrassed in a situation, would you go back if you were humiliated and embarrassed? Would you want to go again? No, you wouldn't want to go again. So that, what your experience is going to influence you. So, sometimes I think that teachers and practitioners are not aware of the effect they're having on the individual. I'm pleased that you think that I'm putting forward a clear, justified case with roots, etc., etc., etc. That's been what I have been doing. And it saddens me an awful lot when people say, I'm doing physical literacy, and you look at what they're doing, and they're doing just the same as they did last year. But it gives it some sort of credibility because they call it physical literacy. They don't think about it. Sorry about that. I want to answer, Nigel. Well, I'm glad you asked me a question. But I don't have a question, but I was thinking that for us in Brazil, in regard to my question of pedagogical models, I think we have here, we in Brazil, we need to think more about what is experience. Say it again? What is it? What is experience? Experience, the experience of the participant, yes? Because you said a lot of it, you emphasize interaction. Yeah. And I think also experience and meaningful experience. Meaningful experience. I think in Brazil we take experience for granted, and I think that's the problem. Well, Nigel, motor physical and body, or motora física e corporal, these terms, they have a history. First, physical. It was very common for us to use that because of the influence of models of physical fitness. You used to say physical capacity, physical skills, and that was a tradition mainly from the decades 1970s, 1960s, 1960s, so on. Then, in the 1980s, we started to have literature about motor learning, motor development. And then people start to talk about motor, motor skills, motor capacity. And finally, in the 1990s, in physical education in Brazil, we have another
theoretical orientation, people that did not like motor learning or did not like physical fitness, and they went on to the human sciences, social sciences, and they started to talk about corpo, body, and that's why we translated in Brazil your physical as body, corpo, Letramento Corporal, because it expresses better what Margareth is saying. Because some of these people that use the term corpo, they have a philosophy behind which comes from phenomenology, existentialism. That's why. Okay, I'll let Margaret answer because I can see she wants to say something there. No, I was just following what you're talking about. Yes. One thing that I didn't talk about was the fact that if you read philosophy, you have two perceptions of your embodiment. You have the embodiment as an instrument that you can control, and you have the lived embodiment. So the word body is a tricky one for me, because body seems to smack of just the physical machine, rather than your embodied nature, which is how we manifest. So that is a problem. I have a problem with body. And I don't know, I'm quite sure in this book, but I think at some stage of writing the first book, I decided I would not use the word body anywhere. Probably haven't succeeded, because it does smack of the body and the mind. As a human being, we are embodied. The living body, the instrument, and the lived body. The lived body is what is involved in perception and links up closely with the affect and everything else. So there is a whole complicated area of philosophy about the living body and the lived body. And I think that the concept of body is disappointing. It sounds as if I'm on a dualistic background. There's no answer to language. It was a compromise. Well, you see, I like embodiment, because that's a living thing. We are embodied. Embodiment plays a part in everything that we do. But it's not a word that sort of trips off everybody's tongue. How is your embodiment today? So no one would say that. I'm just taking, whatever. So, no, it's a problem. But I appreciate what you said. Ela falou que ela realmente não gosta da palavra corpo, body em inglês, porque ela falou que ela acaba se sentindo como ela está naquela visão dualista, né? De que o corpo é uma coisa e a mente é outra. Então ela falou que essa palavra é uma palavra bem complicada de usar. Ela tentou no livro inteiro não usar, não vou usar body, corpo nenhuma vez. Ela falou que provavelmente ela não conseguiu, porque em algum momento ela teve que fazer uma definição. Basicamente isso. Before we finish, o Marcos precisa dar um aviso sobre a conferência de conference. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Só para esclarecer a programação aqui toda na semana, né, porque não é só lá no SESC vai aparece e tal. Faz parte eles foram convidados, o Nigel e a Margareth, para a abertura da 5ª Semana Internacional de Esporte pela Mudança Social. Tá? Então, o evento que vai ocorrer no SESC 24 de maio, começa hoje à noite, às 19 horas, tá? E às 21 horas ocorre o lançamento do livro em português. Tá? O lançamento que está sendo, que é uma parceria entre o EEFEUSP e o Instituto Ayrton Senna, tá bom? E daí tem na 4ª e na 6ª, como parte da programação da ciência, da Semana Internacional, tem as oficinas que o Nigel vai desenvolver. Tá? Na quarta de tarde e à noite, e na sexta-feira de manhã e à tarde. Ok? E na quinta-feira vai ter uma outra atividade aqui na escola, na sala 66, das 10 às 12 horas. Vai ter a gente vai conversar com o Nigel e a Margareth para fazer algo diferente do que as oficinas e a conferência, né? E à tarde, na quinta-feira, vai ter no LAPEN uma conversa sobre as possibilidades de estudo, de pesquisa, continuidade de estudo e pesquisa do letramento corporal no Brasil.
tá bom? Só para vocês verem a capa aqui do livro. Quem for lá vai ganhar Quem for lá recebe o livro, tá? E as inscrições então tá pelo site, acho que ainda tem vagas na ciência, o site lá está aberto, procura a Semana Internacional de Esporte pela Mudança Social, vai cair no site, na inscrição do site do CESP 24 de maio, tá? A ideia é só fazer, pode ser feita por dia, tá? Então tá tranquilo, tá bom? Quem a gente puder, a gente vê hoje à noite lá no CESP, tá bom? Obrigado aí pela presença de todos. Uma salva de